早安。好的。现在也差不多6点10分了。那我现在就是去桃园机场接我妹妹从美国回来。哇，昨天 so excited， 所以就很晚睡，大概2、3点才睡，然后早上就5点又起来了。我觉得哇，真的，如果再睡也睡不着，so happy 。我们大概2年了没有见面我真的很想他。本来就是我会打算去美国看他，但是因为疫情，那我只好在台湾等着他回来。这次我们姐妹在台湾会合，然后我们大概1月中，我们就一起回越南看爸爸，然后一起过年。我们跟爸爸大概5年多了还没见面，所以这次的会合很有意义，我们一起很期待。Xin chào mọi người, mình tên là Kay, tên tiếng Việt là Lê Thanh Ánh Nguyên. Hiện tại thì mình đang là giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Việt ở Đài Loan và đồng thời cũng là người dẫn chương trình của đài radio HK Formosa Station. You didn't tell us we should dress up special. I know. You look. That's casual, yeah. You look great. Okay. Look casual. Casual. Really? Thank you. Hi， 就是我的妹妹。Guess what? Huh? We have 2 breakfasts on the plane. Wow, that's and good. 1 lunch on the plane. Louis was That's good. 然后就是妹妹的大儿子 Louis 是在台湾出生的。然后这是我的妹夫 Rich， 妹妹的老公And this one is Harry. He was born. He's born in America. 他在美国出生。This one. You wanna give it to Daddy? Wow. I see our This is Taiwan, Louis. Yay! This is fun. I know. 记得上次是什么时候回来台湾？还记得吗？ Hey, you both have cameras. 你记得上一次什么时候来台湾吗2014。2014来台湾，第一次来台湾，第一次来台湾读硕士，对，记得是那天你是我怀孕，对，我怀孕，然后去机场接你，对，and I was crying not because in her, because I can't believe I made it to Taiwan. My first dream come true. Are you pregnant today? No, totally not. 你现在还记得会讲中文吗？有一点点，但是回来美国，忘记了，没有朋友可以练习，所以中文有一点退步。
Bye bye, go away. 但是很喜欢讲中文，因为台湾的口音很可爱，很那个好听。好听，对，所以很高兴回来台湾。 Yeah. 完了，他没有越南口音嘞，姐姐有越南口音，你有吗？你没有。哦，太好了，你中文很棒，太棒呗。但是the first teacher， 第一个老师他是教你对教我中文，中文，然后对教我怎么how to say know about Taiwan and how to 怎么认识台湾？对啊 how to take the bus， 怎么坐公车，怎么坐火车，捷运，怎么就悠游卡。I don't care. I just don't care. This is from recognize, no. Oh, when you get there, it's like it's normal. We have to wear the mask, I think. Wear a mask? I think we have to wear the mask. Go there. Go there. It's so yummy. Yummy. I don't want to massage. Yeah, we gotta wear that. We have to wear that. The policemen are all over the place. I 在住附近，所以我也会常来拜拜。大概每个月如果有空经过就会进来。那妹妹在台湾读书的时候，她也从中立来之后，我们也会一起过来。我住在这个龙山寺附近，也还蛮方便的。如果想到祈求平安啊，然后心里有什么，请神明保佑，就会进来拜拜，很方便。对，我就请圣母保佑我们的全家人。在台湾的家庭，在美国的家庭，然后全家有谁谁谁的名字，然后念一个 list， 所以每一次我念很久，从美国到台湾到越南都念。I think these traditions, the spirituals and the religious tradition is very beautiful. You know, my husband is American, but he's very supportive about I'm going to the temple and to praise and teaching my sons, the kids, you know, how to behave at the temples, so that we can respect our traditions, and also hoping that we are more blessed. Yes, so more blessings. Blessing. Yes, right. We do have temple in the U.S., but not a lot like Taiwan, and not this big. It's just a small place. Yeah. Right. So every time we go there, it's also busy during holiday, like a New Year. But also people try to pray to ask for the family being safe and sound. Yeah. Right. Almost here. Yeah, this is the breakfast, Taiwanese breakfast. Được xào lóng bao. Later, yeah. Do you see? Already. You see xào lóng bao how to cook? That's the way they cook xào lóng bao. Wow, the steamed bird. That's why they say steamed bird. Bao zi. Be careful, Louis, put it here, put it back. All right. Can you bring? Make I fit you. I can do it. Make I fit you. I love to do it. 小笼包，蛋饼、鲔鱼蛋饼，豆浆、红霞，酱油拉的。Just speak Chinese about what we ordered.
And it's funny, I love these kind of shops. You know, Be careful. local, Có giấy không? fresh made. And I think what's great about Taiwan is they have so many different influences, like great Thai food, great Japanese food, great, you know, and then just Taiwanese food in general. I like a lot. So I mean, having a manufacturing facility here, I would come probably every 3 months. I mean, I have a connection to Taiwan. Yeah. And I think that it is. Let's go. From the time I first started coming to Taiwan, I loved it, and you know, I think being lucky enough to meet her, and yeah, I mean, I felt, you know, being lucky enough to have a baby with, you know, so like you know, the family's now grown, and we ended up getting married, and so yeah. Yeah. Absolutely, I felt like there was, you know, a reason for me to be coming here, and yeah, I think she was part of it. Yes, yes, yes. They already have. Is it better right now? I know you love it. Okay, so that's why they have coffee. So they want some Better? It's sweeter. We could do Korean barbecue. Barbecue. Thai restaurant. You remember Jolly? Come on, go. Hello. Yeah. Okay. Khởi Trinh lại. Hello. Hi. Go. Lou, inside. Lou, don't take it outside. Yeah. Honey, Yeah. Lou. Come on. Lou. Lou. Inside. Louis. Okay. Oh my God, Kelly. Inside. Hello, Encourage. Lại, sao chị lại? Lại Encourage, bye bye. Hello, Bao bao. Kelly. Hi. She's shy. She's very shy. Right, when It's she's okay. growing and then she becomes shy. It's okay. Yeah, that's Nothing wrong with that at all. OK 哈。睡得好吗？睡好吗？就是我们现在回到家了，这是我的大女儿 Kelly， 然后这是我的老公，亲爱的老公，叫 Kevin， 3年前是只有我 Rich 妹妹、大女儿跟老公，还没多2个，现在多了2个。2个最潮的这个，没有潮，它很棒。这个它很少的。哇，所以这次你看你们要回越南，爸爸应该很开心。对，非常高兴。然后他还买床垫，他怕睡不够睡的地方，然后他多买2张床垫，然后说给女婿可以有一个地方睡觉。Isn't this how you guys bathe babies? Kelly， 你在美国就这样洗 baby 吗？很多汁，比较方便。You know？ Oh yeah, all the time, all the time. 今天我就来旅行社上越南语的课。对，好，那请大家进来看我上课吧。你好吗？bạn có khỏe không? khỏe 就是我的学生，我敬爱的学生。I love them very much because they're very supportive and they're very hardworking. They're good at everything. 叫phở。那我们要吃面呢？Tôi muốn ăn mì. Yes, tôi muốn ăn mì. 那鸡肉面呢？米gà. Good job.
job！ 你看我的学生们厉不厉害？厉害！对对对。那比如说我要去旅行，怎么说呢？對我丟了。Very good, very good。更难一点，我们把句子更长一点。那去哪里旅游？那我们叫du lịch。我觉得来旅行社教越南语是真的一个缘分。我本来都是教英文的，然后去年吧，我想要去美国读博士，但是因为我家庭的关系，我就留在台湾了。那时候我也刚好没有我也 quit 我的工作。那政府因为这几年 COVID-19， 那旅行社就business 就比较不会那么很好，那政府就会补助来大家在这个行业，那就有这个计划。我刚好就跟朋友，我另外一个老师叫月和老师，那我跟他一起来这里教越南语。对木屋咖啡在这里对木屋咖啡，哇，大家每一个句子都正确。好，我们一起来念好不好？好。Tôi thích trái cây. Tôi thích trái cây. Tôi thích đi du lịch Hàn Quốc. 你行山成年唔好，不说政府有补助，我就没无乜个成年，不说就来也上课，我爱设计爱有来上课咁样，不说大概10點鐘就要點呀，有錢呀，又有辦法學到複雜國家嘅語言。tôi thích trái cây. Tôi muốn uống咖啡。因为我哋有时会带团，有时会带团，故说读好一个语言对我们来讲是有用的。公司申请到乜嘅语言啊，就要上乜嘅。一上面嘅就好越南，我就好過日文，好過泰文、泰國話，過會做英文，過會喺呢邊愛學韓國話。Tôi thích đi du lịch. tôi thích 有幫助，因為有時我有人嚟去越南嘅團，剛才就喺講啲人嚟越南嘅發出都係同人哋當地的人同佢溝通啊。好，Teresa。我想我喜歡tôi thích đi du lịch。tôi thích。我們的學生呢？學的越南語也不會很長，大概只有3個月而已。但是大家可以看得到我學生的程度非常棒，噔噔噔噔！I'm proud of you， 我真的為他們驕傲。所以是老師會教還是你們很棒？老師會教。感恩。Thank you。你可以看我學生的那個筆記本 note， 滿滿的字，我真的很 surprise。然後我就哇，怎麼那麼認真？所以認真才是決定你的成功，就是這樣。所以大家就非常熱情，然後也對這個越南語的學習也很有那個 focus， 專注。對，我可以再問一下，就是你喜歡穿什麼的顏色的嗎？vàng嗎？黃色。mặc váy vàng。Oh my god！ 我覺得我不用教了。你好。我每一次出来之后啊，我都会把行程排得很满，然后我尽量能做的事情就把它做完，因为晚上回家的时候还要接小孩回来，然后还要照顾他们。
It's crazy every evening， 所以我能在外面我自己的事情，我就要把它做好，就很忙碌，每天就觉得时间很充实。我们越南那里就是有爸爸，然后我妈妈走了然后有阿姨，是爸爸后来再结婚，然后也有阿嬷、阿姨。那我过年有回去看他们。那爸爸是以前是当警察，后来是当那个很像里长，现在已经退休了。家里面孩子的话，就是有我和妹妹。当初是为什么选择台湾来读书？是因为南台科技大学跟我的大学是好姐妹校。当初台湾的这个留学这一块在越南跟日本、韩国的这种留学没那么受欢迎。好，我爸爸就说，先不管什么有名不有名。如果你机会来了，哪一个机会先来，就是珍惜那个机会，不要站这里，然后看到那里就是有很多的选择，你不知道怎么样，你就没办法出去。不管你在哪一个国家读书，你都会学到新的东西，那都会对你的未来都有帮助。所以那个时候我决定来台湾，80%都是我爸爸的鼓励。台长你好，我来了。Hello， 大家好。今天来上节目啊？对，来录节目。你过年要回越南对不对？是我越南。几号回去？大概14号回越南。多久没回去啦？大概5年了，5-6年了。爸爸一定很开心啊。对，爸爸很期待，每天打电话，你们准备好了没？打包好了没？到翻译机去年哈，让爱的文化部争取了一个节目，按照飞越南向新密码，结果深受文化部的喜爱，因为讲越南当地文化跟韩国当地好聊的地方，给他节目每到田推组合动好的一个新著名在台湾的一个示范，所以这个节目在哪里播出啊？在那个客家电视台，客家电视台播的。那也是可以走实现的地方嘛，其实有没有人见安样嗨，xin chào， xin chào， cảm ơn。你还记得几句越南语呀？记得xin chào， 然后最基本。对，然后不客气呢？不客气。空客气。因为我们节目好像有播到现在啊，1月，因为它是36集。对，我们的节目是飞越南向新密码，对然后每一次我们录就2个人一起讲。对，欢迎大家收听我们下午的节目《飞越南向新密码》，Let's fly！ 哇，我们今天要飞到越南的哪一个部分呢？我们今天呢要飞到越南喝咖啡啊！我们如果现在要感受我们在越南在地嘛，一定是很热。其實係一隻非常奇怪嘅人物，佢係聽一隻叫個偷白偷假，佢到電台上節目，上節目之後，我到佢有互相留了一下那個 line。第一個加上非常適合廣播，聽你啊，佢對個越南哦，佢對越南的熱情熱情啊，讓我感覺到佢非常想要傳播那個越南的文化。所以我是從長期咧做一隻越南的節目。其實安田佢已經入菲律賓、印尼、韓國入泰國，全部語言全部入，全部做不一個新著名的，都打到台灣已經燙嘅。所以佢都有隻越南的節目，而且我所加嘅
知识的水准水平一个，所以他们东西其实都有内涵。所以我属于係一個當認證的主持人，咪當認證我推廣越南文化一個，我講而且係文化使者吧，我知道，我對呢個觀念蠻有興。阿媽會手工做給你吃，你會想到的。像如果在台灣啊，我就會想到像我們有馬勞啊，客家文化，還有那個擂茶，就是也是加很多。因為他比較不一樣是，他是來台灣念書，然後他結婚。那跟我们可能，他一定会遇到文化冲击的这一块，跟一般我们可能对于越南新住民的想象是很大的不一样。所以我们有一集也有讲到性别，就是刻板印象这件事情。因为我自己之前就有去越南实习，就还有泰国，所以我对就是新南向政策是有一定的理解我会觉得。他给我的感觉是，让台湾更多的人能，以就是融合的方式啊，然后很努力的希望透过广播啊，然后一直到可能现在他可以用很平常心跟我们分享这个文化差异，觉得很开心。我觉得做节目跟 Sandy 做节目，因为我是越南，然后Sandy 是台湾，代表台湾的文化。然后我跟他分享之后，也有一些我觉得有时候也有一些冲突，就是说我讲到鸭仔蛋的时候，大家台湾人会觉得很恶心的这个东西，因为很像外国人也觉得臭豆腐很臭。对，但是每个文化有不同，有时候就是我会受到这样子的反应，那我也会觉得我的传统的食物也被别人讲很恐怖、很 terrible， 那让我也会觉得 a little sad， 也会觉得不高兴一点点。但是因为我碰到太多了，所以我很了解，那我也会 OK no problem just go on just make it work 这样子。我觉得我们比较。可能年龄虽然没有差异太多，但是比他遇到像长辈，我们台湾就是老一辈这个的冲击对他比较，但是我们算年龄就是这样新时代的休桑，都还算我觉得应该是还蛮乐见这样子文化融合的感觉。对，阿嬷会做。比较不是那么 modern 的是什么？我肚子饿了。我的阿妈和阿姨会做那个汤圆，越南的汤圆，而且越南的汤圆是跟那个母姜蕨的，很像姜母鸭的那个姜。每一个早餐他会喝一杯咖啡牛奶，然后他蘸的是越南面包。Wow, I'm waiting. So excited. Okay. Oh my god. What is that? Oh my god. Wow, I got a lot of gifts. I know. This is for 3 years. Make up for 3 years. Make up for 3 years. 补给我，他补给我，3年没有见到我，所以补给我很多窝。Oh my god, the shoe! Good girl? Why good girl perfume? How to use it? Teach me. 怎么用？我还没用过。Okay. You see that? Yeah, pizza. Yay. They have the fish. Delicious. That's why I love pizza in Taiwan. Do you want the spicy sauce? Yummy, 回到我拿那个冰箱的那个，我买那个 Tabasco. Oh, Tabasco. You like Tabasco? I have many kind of spicy. Yeah, I love spicy. 我什么辣椒都有，因为我喜欢辣的。然后不同的辣椒我都体验，然后老公都说你不要吃那么辣。然后你
长痘痘。我听你的话，所以我没有吃。好，来吃。这是我给妹妹吃。好，你辛苦了。今天也帮我看小孩。难得。好，谢谢。我每天都喂你吃，好不好？真的假的？Don't worry， 还有鱼啊。好，不要了。我先生啊，当时他就有一个吸引我的地方是，他让我有安全感，就是我觉得他不是一个 playboy。我不喜欢 playboy， 因为我也是在一个传统的家庭长大。那我也不会那一种喜欢玩的认识一阵子，然后要去看别人、去找别人之类。我如果喜欢上谁了，那我就会跟那个人会有未来的。因为她是我交的第一个女朋友，那个时候不会有同学认为说你交这个女朋友就是要结婚，因为在学校也有很多台湾的学生，他的女朋友是越南人。或者柬埔寨，还是有其他的，所以，但是在学校的时候，不会有人说哦，你交了这个越南女朋友，谁会跟你提结婚啊？大家都还没毕业，会想到结婚。对，就是觉得哦，这个是一个 relationship， 然後看看會怎麼樣。cái chai này dùng gần hết rồi nè. Ông này em không khoái ổng không? Ổng hơi nè. Caroline, you want to try? I gotta buy another bottle. Really? I want the blue one. And it's interesting because we are in our company is in the north of Taiwan, Zhongli. I was coming back and forth probably every 90 days or so. Yeah, or even less than that, because I remember that time. We bought a company and then we started manufacturing in Taiwan. So I was coming 2 weeks back in the US, 2 weeks back in Taiwan for 2 weeks, back in the US for 2 weeks. At the time I met you, you were still back and forth every 3 weeks. I remember 2-3 weeks, like very often, like twice a month. I do think I never thought American boyfriend would be really a family tradition, right? American usually like independence and really confidence and just doesn't want to be like much of the family, you know, baby, like be surrounded family a lot. And you just surprised me that, yeah, I told him before, like, American, I think they are very arrogant, like arrogant, cocky, you know, doesn't like to listen or not good at listening to people when they talk or just like more about themselves or, you know, but, right, like not really romantic, doesn't pay when they go on the date, right? Doesn't like to take care of their ladies, you know, like go Dutch, you know, very family. So talk about family, like to see family, like to involve us with family. So it's really surprised me and that's why I'm in love with you. 给我来服务，给我服务。老师妈咪，老师。我当时我也还没决定是要嫁给他，但是有2件事情是就是会，我觉得真的缘分。第一个就是我妈妈生病，然后我爸爸就叫我赶快，如果有对象的话，可不可以进行下一步是结婚？那让妈妈有一个机会参加我的婚礼。然后第二个部分。我觉得让我很感动，然后我也很有自信嫁给他，就是我公公婆婆的这个部分。So my dad, 我的爸爸希望2个女儿可以去远一点，读书比较多一点，可以看 can see things bigger, look forward to, you know, more the bright future. 但是爸爸也希望2个女儿可以找到很好一个老公，可以take care 我们，所以比较说美国还是台湾人，it doesn't matter， 不重要，找得到很好的老公就很好了。Right? Babies, right? Baby. I see Lewis and and H in you so much.
She looks just like Louis did and looks like Harrison. Really? I think so a lot. So cute. Đây, đây, ta kể bà. Bố. Quấy, bố. Đây nè. Đây nè. Hello bố. Dạ. Tới rồi, dạ. Dạ tới từ lúc 8 giờ, 7 giờ rưỡi á bố à, 7 rưỡi sáng. Tới hồi sáng. Từ sáng tới giờ đang dọn phòng đây.爸爸说从早上到现在一直整理房间。cho khách cũng nằm ở cái miếng nệm này. 这个床垫是给那个 Rich。 Còn ra cho đi giặt rồi. Dad already bought a mattress for you. What? Especially for you. Hi, con chào bố. Chào con. Bố khỏe không? Bố khỏe. Hi. Chào bố. Bố đang dọn phòng con về đây. He said that he's doing the cleaning, the preparation for everything to welcome us back. Don't do anything special. Can't wait to see you. Yeah, anh nói anh rất là mong đợi để gặp bố đó. Come on, Mo. Come on, Mo. 感恩bố đó. 有时候我们两个姐妹就会一起回想，本来我们也两个女生都还没有家庭的时候，然后现在每个人的手上就会有一个 baby， 然后两个 baby， 两个在喂奶。然后我也会打电话跟爸爸说，感恩爸爸，感恩爸爸。 把我们养得很好，然后把我们就是我们小时候都不会缺什么，我们想要什么就都会有什么。 con chỉ đến gia đình chị Nguyên rồi. 真的很谢谢阿姨，cảm ơn cô, cảm ơn cô, cảm ơn cô chăm bố nè. Cảm ơn cô đã nuôi ông bố tốt quá. 谢谢阿姨养爸爸那么好。 但是后来爸爸年纪越来越大，他真的会想念女儿，想念孩子，然后常常就会打电话说：“哇，没想到你们两个现在就是对我好远好远哦，跟我真的非常远了。每一次看到你们，不晓得多久才能见一次面。真的，我们5年6年了还没见过面，然后。” 有时候我就觉得，我也觉得我好像有罪，就是我罪，就是嫁给外国的老公，就变成没有那么多机会常常回家看爸爸，对。 我上班的时间大概早上9点到下午6点，那这时段就没办法运动，那我只能利用很早的时间，比如说早上6点半就要起床，然后来这里运动，大概1个到1个半小时。如果早上有时候起不来，那就换成晚上，比如说下班6点，那来这边就7点，那运动大概。 9点回家，运动就变成我的一个习惯了，就每天不运动就觉得好像有少了什么东西，受不了。
本来是想陪老公运动，后来他太忙了，我就一个人。因为我担心老公他是工程师嘛，他工作常常坐着比较久，那我就想要陪他运动。其实我在想，运动如果有伙伴的时候，你就觉得不会无聊，然后会有动力。如果他懒的，我就叫他过来；那我懒，他叫我过来。我们通常是周末会一起来，然后有时候那个公婆会帮忙看小孩。我觉得运动真的很重要。OI space， 然后 THOAT， 就不用 exit。exit 是歌名。就是Alan， 我未来的跟我搭档的主持人我们会介绍越南的摇滚，风格他先 soft 一点点，再来。应该就个来搞个乐团啊，这个吹歌，去搞那种客家嘅朋克音乐，英国迄蒙人教歌啦，咩蒙人来弹歌，大家都会动好气啊，迄马嘅音乐。就像我对啊越南嘅摇滚强用啊，我咩迄完全从细就无弹过，咩唔伫越南有人摕交乐团，系啊，所以一摆就会当好嘅机会啦，希望做在来了解越南嘅音乐，也咩希望有機會做在留越南嘅樂團來這個交流，來合作，係嘛？係啊，就係拜託這個 K 了。No， 我也拜託你。對，非常期待。I'm very happy that I can work with you for the next project。我们这一次的节目的主题叫神曲越南，然后把它分成4个大的单元，所以我会跟4个主持人一起搭档，然后这个大纲啊要决定什么歌啊，要选哪一个乐团，然后什么的故事之类的，就是由我来决定。头摆就会刻意开始来的时间，谈到伊个节目啊，就有老去就大追股啊，就讲伊个表演蛮个高的啊，就有老去参详看的迄蛮人创的，还有讲阮去演的演南亚下个音乐个产业个用的迄样的，系啊，说就是这次会合作，我也觉得迟早要合作的啦。2023大概7月吧。7、8月，对，就慢慢的都开始在讨论了。对，要讲什么，然后我们来把歌都先听超熟，所以我花很多时间在这个方面，我都听到你知道100的歌曲，然后在那边选，不是随便选，我觉得有意思 ，tempo、melody 好听，我才选。这样才让大家喜欢上越南音乐啊！当然要做的也是分动到越南的小朋友还有商人做的地道来的客家，没有提做那种 punk 的比较地下的音乐这样子，当好的交流啦。野荒鲑鱼，听起来很 rock， 感觉很比较那种 country 的感觉。来啊，这个是谁的？这个，来，我们拿去玩。躲起来了。那个婆婆是从哪边上来的？园林的。婆婆从园林，从园林上来。爸比回来了，我听到声音了。看有没有说，嘿，爸比回来喽。回来了，那个胎啊，来，宝贝回来了，宝贝回来了，丁轩，爸比，赶快去抱宝贝。巧克力啊，对，你来，我告诉你，我最开心就是妈妈伯伯来，伯伯来的时候啊，那我们全家都会有很多菜。爸比，刚刚这个上场最大，大家有里面。对呀，掉下去了。好，感恩妈妈。
没事。哦，我们的孙女最爱吃饭了。我很幸运的就是我碰到公婆没有反对的这个啊，没有排斥这个。我这个人比较不懂那个，什么叫做假结婚、假身份证？我头脑比较简单，我没有想那么多，啊，也没有跟那些人接触，所以我头脑只是正面的。我姐姐就有跟我讲，看护或者是有夜览的新娘，她就说你要小心哦，怎么样。我说他们喜欢就好了，我没意见。那个每个人不一样啊。我媳妇很棒，她很棒。你看她家里都是她在弄，我现在不在这里，我也很幸运的。我儿子幸运啊，他幸运啊，我是没想那么多了。就是个性，他很老实啊，个性也会害羞，那时候真的很缘分呢。应该是没有人跟我抢，所以他只好靠在这里。Oh my god！ What？ 对不对？好，谢谢爸比。啊，好棒啊，会学习妈咪啊！妈咪说好话，小朋友就跟着说好话哦，怎么这么棒啊？对。哦，接住了。其实他们才刚认识没几天就到我们那边了哈，就到我们家了。回来阿公家过年。哦。对。阿公还给红包了，发红包。我们家算是很自由的，很开放的。其实小孩子他们都完全有自主权的，我们父母亲都不会。也不会去干涉他们说，哎，你这个不可以啦，他这个怎么样，参照的。那你要付点吗？他们两个是很幸福的，他没得选的。这个媳妇是对公公婆婆是没得选的。我每天都很感恩，就是感恩公公婆婆都一直以来帮我们的忙，最大的忙是照顾孩子。有风筝哦！哇，风筝有没有很高？我喜欢现在生活，就是在台湾有工作，然后也有一个快乐的家庭。最重要是现在我们的全家在一起，很开心心的。然后我的小朋友也健康快乐的长大。这个对我来讲是最重要的。来，丢给我，丢给我。好，来，1、2、3，我们去楼上玩，去楼上玩 ，Be careful， 然后去楼上玩，Going watch iPad。好，我们看手机，来，啊，妈妈帮，啊，妈妈帮。7-Eleven over there. Giao lẹn bay.